A re rapeleng modimo mothata yotlhe moabi wa masego le matlhogonolo wena motswedi wa bothale le tlhaloganyo kgakolano le kitso rona batlhanka ba gago ba re sena epe thata re go rapela ka boikokobetso gore o re abele tshiamo thokgamo le bothale jwa gago go ta gore kaela le gore goga mo dipuisanyo le ditherisano tsa tsatsi leno re se go fatse rra o re tlogeditse dikgatlhego tse e leng tsa rona fela a re se re ta se bua re ba re se dira mo ntung se le re kgalaletso le tlotlo mo leineng la gago le le boitshepo re neele lodulo kagiso le boammaaruri re nne le lerato le katego mo setšhabeng le mongomogo yo mongwe re rapela mo leineng le legolo la ga Jesu Kriste mo re bolokile morena wa rona amen. Pray be seated. Good morning, Marara. The Honorable Vice President Renda Bakaoletle, the Minister of Finance, Alejano Hotlahuaraba, the Putzota Ministry Wahahwe. Marara, Mahumpiano Kissimo Lehela Kaho Balamokwalo Oko Bonhumpian, Horer Hara, Letzelun Tuse, Kiskaka Kalebala, or Ministry Ho Sackling. Kinale Mokwalo from the Ministry of Transport and Infrastructure. Bardi Poto Sabonet should be deferred to a later date. How Nale Poto Elia Ministron Hakon Leharts and Hakoyone. Then Labor, Tourism and Environment. Lebonaba Supaka, the Poto Sabone, Babatar Didi Ferriwe. And then there's the Minister of Labor and Home Affairs. Lebonaba could play the Poto Sabone Didi Ferriwe to a later date. And then the Ministry of International Relations. Lebonaba could be the Poto Sabone Didi Ferriwe to a later date. I hope later date they mean tomorrow, because tomorrow is our last day. But in any case, nekere long khakon la garetsa na ga go tsone dipotso tse meka kalo maresimo leng tiro ya letsatsi la gompieno Dikgosi ba beile ke a leboga Ntlo ke a dumedisa VP potso number 1. Honorable Minister of Finance. Ke a leboga Modula Ntlo, ke a leboga Dikgosi ba beile mme ke a dumedisa Marara. Mme pele ke kope maitshwarelo gore ke mongwe wa ba ne ba le mo later date. It was as a result of conflicting schedules. We had consultations with the youth budget PITO. Mr. Chair, it is true that seamless cross-border facilitation is vital for a robust socio-economic activity, particularly tourism, which depends on the movement of people across borders. However, first and foremost, Mr. Chairman, of noteworthy is that the decision to extend the working hours for a border crossing facility is guided by several critical factors, which include the first, the volume of cross-border traffic and trade activity in the area. Second, the security implications and requirements in the area. Third, bilateral agreements and mutual interests between Botswana and neighboring countries, and in this particular case, South Africa. Fourth, availability of financial resources to extend and sustain the working arrangement. And finally, economic viability and anticipated benefits of such a change. Mr. Chairman, Bray Border Post currently operates between 8 a.m. and 2 p.m., while Boxpits operates between 7:30 and 16:30.
On average, Bray facilitates 20,113 people annually, while Box Pits processes around 23,924 people, respectively. Given these traffic levels, extending operating hours at these border posts for now, is not as urgent as the other life and death priorities we need to urgently attend to in the current constrained fiscal conditions. Such an extension would place additional strain on an already constrained national budget, which must accommodate all these multiple competing priorities. Mr. Chairman, in recognition of the importance of facilitating this ease of movement of people and especially facilitating tourism, let me assure this esteemed House that business at these border posts will be closely monitored, and should all the necessary conditions warrant or enable extension of hours materialize, necessary steps will be taken towards extension of operating hours for these border posts. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, VP. Dikgosi Babeile. Ke a leboga VP. Nyami VP re ka leboga thata re le ba kgaolo ele ha loka re thusa la ha gona le mabaka a utlwalang mme hela raiso ra sokola. Ke a leboga Ntlo. Thank you, Dikgosi Babeile. Akere ne se potso Dikgosi Babeile. Nyarra. Okay, nna ne ke sologetse potso. Ha ile gore ga se potso ela wa re ke a leboga modulasetilo, ke a leboga VP. Thank you, Dikgosi Babeile. Dikgosi Kabelo. Ke a leboga modulasetilo, ke a dumedisa. Question number 2. Honorable Minister of Finance. Ke a leboga Chairman, ke a leboga Dikgosi Kabelo. The answer is rather long, so I will summarize. Mr. Chairman, we appreciate the role that pensioners have played in the building of this country. And we at the Ministry of Finance and Government, we remain steadfast in our commitment to ensure that the hard-earned benefits of those who have served this nation are administered with dignity, integrity, efficiency, and easy accessibility. I'm pleased to inform this esteemed House with respect to the Botswana Public Officers Pension Fund, BPOF, pensioners, a satellite office for NMG fund administrators will be opened in May 2026 at the Food Lovers Mall in Palape. And this office will specifically serve BPOF pensioners only. NMG already has satellite offices in Maung and Jwaneng. The establishment of the Palape office will significantly reduce the need of BPOF pensioners to travel long distances to Francistown, and hopefully improving the accessibility and convenience of pension services. The office was established specifically to administer pensions relating to pensioners who have purchased annuities from the BPOF. Annuities purchased through insurance companies are serviced from the respective insurance providers in the various regions. With respect to old age pension scheme, these are catered for through regional offices under the Department of Social Protection Services. Furthermore, Mr. Chairman,
For those pensioners under the defined benefit scheme administered by the Accountant General, I wish to remind this Honorable House that there are 34 revenue offices and 5 regional offices across the country, including in Suruwe. Mr. Chairman, perhaps also to indicate that there is some ongoing work to digitize, including hopefully by May, there should be a mobile wallet facility platform available to cover both banked and unbanked beneficiaries, including pensioners. I thank you, Mr. Chairman. Dikgosi Kabelo. I thank you, Honorable Vice President, and I thank you, Chairman. Thank you, Dikgosi Kabelo. Dikgosi Khumanego. Question number 3, Mblastilo, make a kopa gore di fiarlo to the next meeting. Ike pele Dikgosi Khumanego. Ahora ka gore minister ga yo ampo ko ene hela o ikopelang. Ya go na le mabaka ile se ke founu tso ka ono gore sampe e se kwa seko. E ho leleditswe. Ee, mma. Oh nya, okay, ne ke sa tlhaloganya. Me ha ile gore go ntse yalo go ra gore question 3 will be deferred. Dikgosi Khama. Thank you, Modula Stilo. Ke a dumedisa mothusa taotona. Question number 4. Honorable Minister for State President, Defense and Security. Ke a dumedisa Modula Stilo wa Ntlo ya Dikgosi. Ke dumedisa motlotlegi mothusa taotona ebile le tona wa madi re ndaba gaolatle. Ke dumedisa marara otlhe a Ntlo ya Dikgosi. Mme ke a leboga Kgosi Khama and former State President of the Republic of Botswana. Mr. Chairman, as I have stated in my response to a similar question asked by the Honorable Member of the House, appointments, promotions of state staff at the Directorate of Intelligence and Security are the responsibility of the Director General. To ensure accountability on the part of the appointing authority, the Directorate of Intelligence and Security Service Act establishes oversight structures. These structures, Mr. Chairman, include the Intelligence and Security Council, which comprises the Permanent Secretary to the President, the Attorney General, the Director General and the Deputy Director General, and the functions of the Council include reviewing the intelligence policies and activities, as well as examining the expenditure and administration of the Directorate. There is also the Parliamentary Committee on Intelligence and Security, which is charged with the duty to examine expenditure, administration, and policy of the Directorate. This is in addition to the tribunal established to receive complaints from persons who feel aggrieved by an act or omission of an officer of the Directorate. Establishment of these oversight structures is meant to safeguard the sensitivity of the organization and its operations. It is at these structures
that issues as they relate to the ones the honorable member is raising are discussed. The structures enjoy the necessary statutory covering to discuss such matters. I want to plead with members of the House to understand the current legislative framework regarding the operations of this organization and other similar organs of the state, particularly the security sector. I thank you, Mr. Chairman. Thank you, Honorable Minister. We intshwarela ke gakologole ke go dumedisa. Ga re simolola. Dikgosi Khama. In his response, is the minister suggesting that there is not a minister responsible to Parliament and to this House for the day-to-day running of the DIS? Furthermore, is there not a committee other than the one you referred to called the Public Accounts Committee, to which the DIS also has to report when it comes to financial accountability? Thank you. Honorable Minister. Thank you, Honorable Member. Indeed, as I indicated earlier, there are specific structures at which these issues, all these security-sensitive matters of the security intelligence are discussed at. As I indicated in my submission, and those are I indicated as the Security and Intelligence and Security Council and the Tribunal, as well as the Parliamentary Committee on Intelligence and Security. Mr. Chairman, as I indicated, these are the structures, the oversight structures provided under the law. Dikgosi Khama. The Honorable Minister is not answering my question. Nikebotso Hore, is there no role that the Minister plays when it comes to the functions of the DIS? Is he not the one responsible to Parliament for the day-to-day operations of the DIS? Because the Tribunal, the Parliamentary Oversight Committee, the Council are not the ones who report to Parliament on the day-to-day operations of the DIS. So the question is that these ones deliver Hanale, the Minister, to go and investigate and give us an answer as to whether what has transpired in that question is that in order. Thank you. Honorable Minister. Thank you, Mr. Chairperson of the House of Chiefs. As I indicated earlier, this ministry, the DIS or the Intelligence Security, falls under the ministry that I represent. And the procedure or the law states precisely the format and structures that deal with the organization. And as I indicated, oversight bodies are responsible for all the work of the intelligence sector. So that is my submission, Mr. Chairman. Dikgosi Khama. Mr. Chairman, make it tohela. Bolang ka hore VP le no teng hone ga ke batho mo dia right. Thank you, Dikgosi Khama. Dikgosi Babeile.
Ke a leboga modulasetilo a ga se yone modulasetilo ke number 5 a no sa re di refer modulasetilo a sengwe ya tsone. Ne ke buile yalo tanki go nkgakolla gore re tla e differ. Thank you. Thank you Kgosi Babeile. Kgosi Khama. Question number 6, Mr. Chairman. Honorable Minister for State President, Defense and Security. Thank you once again, Mr. Chairman. Mr. Chairman, the issues raised by the Honorable Dikgosi arise from what has commonly been referred to as the butterfly matter. In this regard, it is correct that government issued a public apology and retraction in respect of Ambassador Bridget Motsepe. That apology followed a careful review of allegations contained in an affidavit deposed to the 2019 and reflects this government's commitment to accountability, fairness, and responsible governance. It is, however, important to clarify that Ms. Velomina Maswabi pursued her own defamation claim against the state and several institutions through the courts. That matter was fully heard by the High Court in Lobatse and was dismissed in its entirety with costs. In its judgment, the court found that the statements complained of were made in the course of official investigations and judicial proceedings, and that they did not amount to defamation in law. Against that background, and in response to the specific issues raised, first, Ms. Maswabi will not be compensated, as the court did not find that the state or its institutions acted unlawfully towards her, nor did it award any damages arising from her claim. Secondly, with regard to her interdiction and the impact it may have had on her professional development, the court did not find that the actions taken were improper or unlawful. In the absence of such a finding, government has no basis upon which to revisit or remedy decisions that were taken within the investigative and administrative processes applicable at the time. Thirdly, while government issued an apology in respect of Ambassador Motsepe, it is important to emphasize that each matter must be considered on its own facts and circumstances. In Ms. Maswabi's case, the court made no finding of wrongdoing by the state or its agencies, and accordingly there is no basis for an apology or retraction. Government remains mindful of the personal and professional impact that prolonged legal and investigative processes can have on individuals. At the same time, government is bound to act within the framework of the law and to respect the outcomes of court processes where matters have been fully and fairly adjudicated. Where wrongs are established, government will act appropriately, and where courts have pronounced themselves, government will equally respect and uphold those decisions. I thank you, Mr. Chairman.
Kgosi Khama. Thank you, Mr. Chairman. Kgosi Paledi. Potso 7. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Honorable Ministers, ga go na poromilweng tsa Lands and Agriculture? Nothing. Marara a re tlole Kgosi Paledi gongwe o ka goroga re ntse re tsweletse. Re tla boela kwa boelong. Kgosi Khama. Question 8, Mr. Chairman. Honorable Minister of State President, Defense and Security. Ke a leboga modulasetilo wa ntlo ya Dikgosi. Mr. Chairman, it is established practice of government where an officer is officially directed to stay away from duty. Such officer remains entitled to remuneration unless lawfully dismissed or otherwise sanctioned in accordance with due processes. However, I am not at liberty to provide details on this particular matter out of considerations for employee-employer confidentiality. I thank you, Mr. Chairman. Kgosi Khama. Yeah, make it well. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Kgosi Khama. Kgosi Babeile. Potso number 9, modulasetilo. Honorable Minister for State President, Defense and Security. Ke a leboga modulasetilo wa ntlo ya Dikgosi, ke a leboga Honorable Kgosi Babeile. Mr. Chairman, my ministry has the desire to deploy drones to patrol our borders to curb cross-border crimes, but due to limited resources, it is still not possible to cover the border with drone patrols, including along Bray, Makopong, McCarthy's Rust, and Box Spits. To ensure and curb these crimes, the Botswana Police Service has police officers deployed at these areas. These patrols are done together with community through MEPATO and with other stakeholders. I thank you, Mr. Chairman. Kgosi Babeile. Modulasetilo, ke ne ke bua ka Bray le McCarthy's Rust le Makopong le Box Spits. Jaanong ga ke se ratona o arabela lehatshe lotlhe kana o arabela kgaolo tse ke tsa kgaolo ya me. Ke potso ya ntlha. Engwe ke gore modulasetilo ke botsa gore a tona a o tsaya gore gongwe ke bua hela ha ke re re ne le di-drone kwa ka o mpalela bo mophato ba ke sa ba itseng nna ko kgaolong ya me ba ba sio modulasetilo
ha gona mapodisi a gone kwa ko mareleng a SSG ibile ga ko bordereng yaanong ke botsa modulasetulo gore o bua ka mapodisi ae ka ke nna ko kgaolong mme ebile ke itse gore go na le shortage of ya mapodisi yaanong ke botsa gore o bua ka mapodisi ae ka gore gompie ko yana ga gona batho ba bua mo di-bordereng tse kana mo melelwaneng eo yaanong ha re sentse di-drone modulasetulo a tona wa itse gore di-drone di ka thusa sekgele se se kae go tswa ga bordereng go a go tsena ga kae ebile mo go ka gokotsa tiriso ya mapodisi le bone mephato tota mephato ga rena yone le e mengwe modulasetulo ke sone se ke reng tona a tlhalose gore a mophato o ko kgaolong ya me a go sure gore go na le mephato ke a leboga. Honorable Minister. Ke a leboga modulasetulo. Motlotlegi ke tlhalogantse sentle mongame dipotso tseo di buditseng mme jaaka ke tlhalositse go mo keletsong ya puso gore e dirise di-drone go patrola dikgarolo tse di badilweng e bong Makopong, Bray, McCarthy's Rust le Boksburg mme tota ka tata ya tlhaelo ya madi mo nakong ya gompieno ke sone se e leng gore go tla nama go santse go le bokete gore re ka dira jalo mme re na le keletso ya gore re ka dira jalo. O boditse gape gore a mephato e teng ke boammaaruri honorable member gore re tshwanetse ra dirisa puso e tsaya matsapa a go dirisa tsotlhe tse di teng bogolo jang thata re dirisanya le magosi a rona le merahe a rona gore tsibosa ka mephato e ka tswang le teng gore e nne yone e re ka thusa mo nakong e khutshwane tota karabo e ne le gore le keletso e tona ke gore melelwane ya rona re tshwanetse ra dira ka gotlhe mme puso e mo thulaganyong ya gore ha ditsompelo madi a bonala re bo re ka lebelela dikarolo tsotlhe tse di batlang go kabiwa gore di ska tsa dutla mme ka mtata ya gore mo nakong ya gompieno gape re wetse ke siru sa bolwetse jwa tlhako le molomo ke sone se e leng gore ditsompelo nyana tsotlhe mapodisi bontlha bongwe jwa bone ba e leng gore puso e ka bo e bona ditsela tsa gore ba ka isiwa jang go ya ko kgaolong go ya go nna mpo go tsone dikgaolo tse ke bone ba e leng gore mo nakong ya gompieno ba ile ko go yone emergency e re nang le yone ya foot and mouth disease mme ka bokhutshwane karabo ya mentsi jalo honorable Dikgosi gore ke keletso ya puso mme re itlamile re le puso gore re tswelele re ha ditlamelo di nna teng re bo re ka tsenya di-drone. Ke a leboga modulasetulo. Dikgosi ba beile. Modulasetulo ye nngwe o e arabile ke ne ke re ke a go botsa tona gore a wa itse gore di-drone di ka thusa mo bolwetseng jo bo tlhagogileng mme ke re modulasetulo gape ke re a tona mme wa itse gore go na le dipolasi tsa diphologolo tse di gaugile le melelwane tse batswana ba tsomang tsatsi le letsatsi mo go tsone mme di-drone di ka thusa ke a bogelo modulasetulo ke a leboga. Ke tla ra ya rabehela mme a ke itse gore a o tla itse gore go na le dipolasi. Honorable Minister. mme ke a leboga Dikgosi ba beile ke boammaaruri raetso puso e tlhaloganya ka bophara seemo sa kgaolo e le gore go na le dipolasi ebile go na le ka ha e leng gore dithoto tsa batswana mo kgaolong ele di ka dutla ka yone kana tsa
ba ska ba di sola molemo ka ntata ya gore di bo di ba latlhegetse mme jaaka ke tlhalositse go mo maitlamong a puso gore di tsompelo ga di nna teng di drone ke dingwe tsa di dirisiwa tse puso e di tseelang go godimo thata gore ke boitsanape jwa segompieno jo e leng gore bo ka tlhogogatsa tiro bo ka kgona gore tiro e leng gore gongwe e batla mapodisi ba le 100 go bo go tsengwa drone e le nngwe kana di le pedi ke se e leng gore re bereka mo go sone mo nakong ya gompieno go tlhomamisa gore dithoto tsa Batswana mo Botswana jotlhe le mo bogolo ya thata re simolola ka yone melelwane re tlhomamise gore melelwane ya rona e sireletsegile ke a leboga modulasetilo Dikgosi ba beile ke a leboga tona thank you modulasetilo thank you Dikgosi ba beile Dikgosi Khama Deferred to a later date due to the minister's absence. Thank you. Thank you, Dikgosi Khama. Question 10 will be deferred to a later date. Dikgosi Ndadi. Question number 11 deferred to later date, sir. Thank you, Dikgosi Ndadi. Question 11 will be deferred to a later date. Dikgosi Khama. Question 12 was withdrawn, Mr. Chairman. Question 12 was withdrawn. Dikgosi Kahiko. Morning, Chair. Question number 13. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Ke a leboga Dikgosi ebile o le motsamaisi wa ntlo ya Dikgosi. Ma ke lemoge boleng teng jwa mothusa tautona le mararagana ga mmogo le mothusa tona wa tsa boitsanape. Ke lebogela potso eo Dikgosi Kahiko mme karabo ka bokhutshwane e supa hela gore modulasetilo lephata le lemogile ha phatlha ya maemo a kgosana ya tetlana ya kgotlana ya metsi mantsho mo kgaolo ya Charles Hilly e ne ya tsewa go tsewa jaana ne e tseelwa gore go thapiwe badiri bangwe ba nna ba tlhaela ka nako eo no gona le gore gongwe go le jalejwe diphatlha tse le gore tota di ka nako eo ne di le go ka tenne di le botlhokwa le go heta tiro e ne le teng mme ga tsewa phatlha eo ga thamiwa diphatlha tseo Kgosi mme ministry kana lephata le ruruhatsa gore gompieno jaana ba dira morero wa go baakanya phoso e ba e dirileng phatlha eo mo malatsing a makhutshwane go supegile gore go a go ntshiwa taelo ya gore go bone gore go ka thijwa jang phatlha eo gore morago wa metsi mantsho le dipolasi ba kgona gore ba kole tetlano le go nna le motsereganyo wa bone Kgosi ke a leboga Kgosi lo tla mo reng Modulasetilo ke a leboga ke ne ke re ke ko ke botse tona gore a mme gone ga dirwa merero le morahe kana le boeteledipele jwa morahe pele ga diphatlha tse ga di-posti tse tsotlhe tse di tsewa mo di tserweng teng ke a leboga modulasetilo a morahe o ne a rerisiwa le boeteledipele jwa morahe thank you sir Honorable Minister. ke a leboga ka potso eo Kgosi tota e ka bo e rile ke simolola ka kopa maitshwarelo
ba itshwarela ona gore morero le ha e le gore o ne o dirile o ne o sa tsenelela ka gore seemo se lebega se amile lehatshe lote e se kgaolwana ya metsi mantsho hela mme se nka se ruatsa nka ba ka se ba hapela ga borara ke bona seemo se se ka se ke se boelele mo nako e tlang re tla nna re se beile leitlo gore nako tsotlhe re leke go dira morero o tseneletseng ke a leboga Dikgosi Kahiko. Tona ke a go utlwa ke ne ke batla go botsa putso e reng lekgotla le la metsemantsho go ya ka polelo ya tona go supa gore ga le botlhokwa go na le gore post e tsewe e isiwe go sele ka go tswa mo metsemantsho ke kgaolo e ikemetse ebile le kgakala le ditamelo jaana ga go sena botlhokwa tota batswana ba ba ka tshela jang putso e nngwe e latelang tona morero ga o ne o dirilwe le bomang Kgosi Peter a sa itse a utule hela gore phataile o ne o dirile le maka re Kgosi Peter ke ene motho a nta gore a go dirwa morero phata ha e tsewa bo a rerisiwa putso e latelang tsamaiso ye ke batla gore ke tlhaloganye mo putso ye motho o tshwanetseng go hedisa phata ya bogosi ke mang a ke ofisi ko kana ke morero wa kgosi le morahi wa gagwe Honorable Minister. ke a leboga kgosi mme gongwe ke tla tswalela ke ntse ke kopa boitshwarelo ka gore ga gongwe gape kgosi ga o romile go ya go tsoma o bo wa go kopana le dikgang ko letsomong ga o tla o sianye gore ke lona ba no lo nthumile wa di rarabolola mme ka go ntseng ka teng kgosi ke tshwanetse ka supa gore ya bogelo yo ne o bua ka yone gore tota e mang yo o tshwanetseng gore a re phatlha e ga e tlhokagale kana ya tlhokagala tota mme ke tlhalositse gore seemo se ga sa re welaela ko kgaolo ya metsi mantsho re le nosi e ne e le seemo se se sa lehatshe lote mme motho o tshwanetseng a supa ha le tlhoko le le teng tota a ba re nyaka a supa ha le tlhoko le teng kana le seo e tshwanetse ya nna ene monni wa kgaolo eo ebile gape le molaodi wa kgaolo eo mme jaaka ne ke bua morero o ka tswa o dirilwe mme o ne o sa tsenelela ke sone se se dirang gore le gompieno yana kgosi a ba botsa dipotso ka morero ha o ne o tsepame kgosi o ne a ka se ka nne le potso ya ka e botsang mme gongwe ke supela gore tla re mo nako e tlang re bone gore go dirwa tshiamo ya gore borara ba rerisiwe ka tsela e tseneletseng gore ke mae o tshwanetse ke mae o sa tshwanelang tota hela morero one kgosi o tshwanetse gore o nne teng o tsepame ka gore gape morero o nela ka bone o supa totlano le neelano le go gakologalanwa gore ke mae o tshwereng ha kae ke mae o sa tshwarang ha kae kgosi o supile gore ke ne ke supa ka botlhokwa jwa diphatla tse nne di batlega ka nako eo gore kana yaanong ya metsimantsho e ne e se botlhokwa nya gongwe kgosi jaaka nna gongwe nna le wena Setswana se pala ga gongwe wa re o re o dirisa lehoko o relele hela wa go ipona o la gare ga lewatle o ne o re o tshabela mo mogobeng mme tota kgangkgolo ke gore phatla e ya kgaolo ya metsimantsho tota ya tlhokagala mme tlhokagaleng ga yone nako ye modiri o ne a dira ka yone ga gongwe o ne a ba mabaka a bapisa ka go lebega e le gore go na ga go creatiwa phatla ya mokgweetsi
mokgweetsi yo e leng gore gongwe o ka rongwa ke kgosi ko nnojane gore a gore tlholela seemo sa metsimantsho gate go diregile jaana le jaana ga boa gape ga tlhomiwa phatlha ya tleke mme ne le dikgang tse di dirwang lahatshe lothe mme gongwe ga nna ba di bapisa le gore nya mme re tshwanetse ra tlhopha kgosi ya gore ga rena ba dira tshekatsheko yone eo ka nako eo mme ba seka ba dira sentle se se dirile gore le gompieno yana re motsamai ya baaleha a araba potso e le gore gongwe o ne a sa tshwana gore a ba ya araba re ka bone re galaletsela gore go diragetse sentle go tlhophile kgosi ko metsimantsho ke a leboga kgosi Kgosi Kahiko. Mame ke go leboge ska ka toga ka senya Setswana mme ke go leboge motsamaisa modulasetilo wa Ntuye. Nyame go molemo gore ebe tona a kopa maitshwarelo ka gore kgang ya teng e na re utlwisa botlhoko rotlhe re kwaletswe hela go tswa ko head office go te diphatla di tserwe re sa tawela ga ele sepe kgang ya teng e na re utlwisa botlhoko hela thata mme le ga le ka le kopile maitshwarelo ra amogela honorable minister. Kgosi Khama. Question 14 deferred to a later date, Mr. Chairman. Thank you, Kgosi Khama. Question 14 will be deferred to a later date. Kgosi Molehele. Question number 15. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Kya leboga kgosi make leboge mmutsi wa potso kgosi Molehele modulasetilo lephata le itse ka kgwetlho ya go tlhoka kgosi ko kgaolo ya motse wa Karakobisi mo go simologileng ka di 1 tsa Phukwi 2021 ke tshwanetse ke supe gore lephata le ne la roma lekoko go a go dira dipatlisiso mabapi le gore jaanong ha go ntse jaana tsela pedi go ka tsewa mme le lekoko la go a go dira tsone ditlhotlhomiso tse di ntseng jalo mme irile go dirwa dipatlisiso gone ko kgaolo eo ya Karakobisi ga helela go nna le gore go wetswe lekoko le wetse ka di 24 tsa kgwedi ya Phatwe 2024 lekoko le ne la re le sena go wetsa la supa gore bogosi ke jora le atswe jwa motsana wa Karakobisi jwa motse wa Karakobisi tshwetso eo e ne ya neelwa ba masika mme ya neelwa ba masika ba ile gore ke bone gape beng ba miwa ke kgang eo gore ba e rarabolole ka gore bo ra le atswe kana go toa batho gongwe ba ka tshwara bo 30 bo 40 yaanong e ne e le gore bone ka bo bone ba rarabolole gore mme jone tota bo le banya mang gone mo lapeng le kana mo kgaolong mme ka bo madimabe go eletse go nna le ipelaetso kana kgothanyana ha gare ga bone mme ba helela ile gore mongwe o tsa kgang o isa ko dikgotla tshekelong e le bone ba ba amiwang ke bogosi mme gone jaana kgotla tshekelo go lebega e ntshitse tshwetso ya gore e boe gape e buse kgang e busetse ko ministry o amegang one o kgosi gore ye go tsa o tse dikgato tsa gore go go dirwa ditlhotlhomiso gore gato gare go tsenyeng ha ile gore a gore phatla e diegile go le kana mme tshologelo ke gore lephata le tla simolola thulaganyo eo mo kgweding ya Mopitlo monongwaga kgosi ke a leboga Kgosi Molehele. Leboga modulasetilo ke a leboga tona. Kgosi Khama. Same, Mr. Chairman. Deferred. Thank you, sir. Question 16 will be deferred to a later date. Kgosi Monyapele. Thank you, Modulasetilo. Potso ke number 17. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. ke a leboga kgosi
mme ke boe gape ke leboge thata kgosi go botsa potso e mme modulasetilo tlhatlhoso ya maemo a kgosi e o eteletseng pele motse e laolwa ke molao tsamaiso o bidiwang revised national settlement policy ya 2024 ga mmogo le dipalo tsa batho mo motseng molawana o tlhalosa gore motse o ka etelelwang pele ke kgosi wa maemo a sub-tribal authority fa dipalo tsa banni ba motse di feta 5,000 mme motse wa Chadibe go lebega e le gore dipalo tseo di ko tlase ga palo e e batlegang ka e le gore palo ya bone e wela ko 3,850 mme go na le kgang e nngwe gape e amang motse wa Moshopa o nang le batho ba le 1,501 ka jalo go tsamaya ka dipalo le go tshekatsheko e e dirilweng ke lephata motse ka kgosi a kopang ka teng gore ba letlelelwe ba direlwe thulaganyo eo ga go kgonagale ka mabaka one a dipalo kgosi mme e ka re ha go ntse go tsweletse gongwe go sekasekiwa mananeo le ditsamaiso tsa government gongwe go bona gore dipalo tseo di beetswe ko godimo thata mme yaanong motse o wa wela mo dipalong tse di tla bong di beilwe ka nako eo gongwe di dumalanye gore jaanong di ko tlase jaanong go a letla seo se ka sekasekwa gore batho ba motse o ba metse eo le bone ba tla ba kgone gore ba bone tshiamelo ke a leboga kgosi Kgosi Monyapele. Tona ke utlwa sentle mo kganyeng e nkgoba marapo ke e reng go ka sekasekwa ke ne ke re ke go tsibuse gore motse wa Chadibe o na le 3.8 le sengwe re na le motse wa Pidikwe o ka tsenang gararo mo motseng wa Chadibe mme o na le dikgosi tse tharo re na le motse wa Matšhaneng o ka tsenang gabedi mo motseng wa Chadibe o na le kgosi tse pedi potso ya me ke gore go tsile jang Honorable Minister. ke a leboga kgosi ke tsa gore kgosi tota o bona ba sa direla tshiamelo ka gore metse e mengwe dipalo tsa bone di ko tlase ebile e ka tsena gararo mo kgaolo ya gago mme ba bone tshiamelo yone eo mme eo kgosi ka ke sena karabo ya yone ke ka e busetsa ko morago hela gore re go dira ditlhotlhomiso tse di tseneletseng mme re be re bone le gore ha e le gore go a kgonagala lo ka reediwa la ba lwa sekasekelo mme gone go tla bo go sa wele kgosi ha ke ka re mongwe le mongwe motse gore a gore go a go dira thulaganyo e ntseng jalo ke ka dumalana hela gone lebaka e le gore le gompieno yana ke ka re ke a dumalana e bo e le gore a gore seemo sa madi sa itsholelo sa ganetsa go tla bo go se botlhale gore e bo e le gore re ba batho ba motse wa Chadibe re ka lo sekasekela kana re ba sekasekela re bo re a go palelwa ke go ba duela ka gore ga rena madi mela tshekatsheko yone ya go dirwa kgosi gore tota go tsamaile jang ke a leboga Kgosi Monyapele. ke a leboga tona ke a leboga modulasetilo Kgosi Khama. Deferred, Mr. Chairman. Question 18 will be deferred to a later date. Kgosi Babeile. Ke a leboga modulasetilo question number 19 Honorable Minister of Lands and Agriculture. Re tla nama re itlodile re tla boela ko go yone. Kgosi Khama. Once again, Mr. Chairman, deferred. Question 20 will be deferred to a later date.
Kgosi Khama. Deferred, Mr. Chairman. Question 21, deferred to a later date. Kgosi Rantuana. Thank you, Mr. Chairman. Question number 22. Honorable Minister of Justice and Correctional Services. Go lebega a sewa ga re itse ra santse a tlatla re tla tlola potso ya teng re tla re e boela a ke re Kgosi Rantuana. Ke amogela modulasetulo. Kgosi Mundu. Thank you, Chair. Ke a go dumedisa. And also follow the protocol as earlier stated. Question number 23. And also ask for deferment. Thank you. Thank you, Kgosi Mundu. Question 23 will be deferred to a later date. Kgosi Kachana. Ke a leboga modulasetulo nya mahoko ke ntse ke a nao re tla e defer. Ha re na mere tshwere ka re ga re itse ra o tla goroga wa justice ampo mo listing ya gayo a re na mere tshwere Kgosi gongwe re tla re e boela kwa morago. Kgosi Joel. Ke a dumedisa modulasetulo. Question number 25. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Ke a leboga Kgosi, ke a leboga modulasetulo. Ke tsa kere ke yone e buang ka tlhatlhoso ya kokelwana ye ka sekgwa e bidiwang health post, mme gongwe ke rua tseela gore ke maikaelelo a le yone puso tota ya gompieno ya hitlhelang gore goromente ga a bolo go itlama gore di-health post di hedisiwe di bewe mo di godisiwe maemo e nne ditleliniki, mme seo se tle se tokagatse ditsamaiso le ditirelo tsa booki. Mme ka tsela e ntseng jalo go raya gore go tshwere hela yone thata ya gore ditsompele bo di lekana Kgosi. Tota ke tshwantse ka rualetsa Kgosi gore ga se kgaolo ya gagwe hela e ya amegang, ke kgaele gore ya ama lehatshe lotlhe, mme maikaelelo a teng lone a ama lehatshe lotlhe. Ka tsela e ntseng jalo hela jaaka gongwe Kgosi a utlwa go tenya, mme o ka re seemo yaanong se siame a ba itse gore yaanong re ipetsa ka thupana gore kokelano ya gagwe le one e tla bo e tsena mo moleng wa gore jaanong ya tlhatlhosiwa go bona gore batho ba kgaolo ya gagwe ba na le tshiamelo. Ke a leboga. Kgosi Joel. Ke a leboga tona e tare ha seemo sa itshirelo se siama ka ikatimetsa puso ka gakolola. Ke a leboga modulasetulo. Thank you, Kgosi Joel. Morara ke nako ya our health break. Re tla boa ka 11 o'clock.